ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਮਲਰੀਤ ਕੌਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਇਆ ਹੇਠਾਂ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 40 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੰਘੇ ਹਫ਼ਤੇ 50 ਕੇਸ ਡੇਲੀ ਸੀ ਅੰਕੜਾ। ਏ.ਐਚ.ਏ ਦੇ ਮੇਅਰਜ਼ ਨੇ ਜੋਨ ਟੋਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਬੱਸ ਸਟਾਪਸ, ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ। ਮੇਅਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 179 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ 9 ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। We continue to be challenged in Brampton and Peel region with the virus continuing to spread in our community. Our bylaw officers continue to do their best to spread the word of public health and do our best to enforce physical distancing. In the last week, we've seen 56 charges laid between May 26th and June 1st. This past week, we've received 179 complaints which were received for residential social gatherings. Please understand this is not the time for social gatherings. 27 charges were laid. 19 charges were related to parties in people's backyards, 2 charges for using equipment in our parks that are still closed, and 9 charges relating to playing cricket. This is not the time for team sports. We must, I have to stress this, we must listen to the advice of public health. Our transit riders safe. And I understand our transit system is integral to the city. You know, Brampton is the food processing capital of Canada. We've got more food processing companies than any other big city. We've got medical laboratories. Public transit is critical for these essential frontline jobs. We need to keep our grocery stores full. We need our laboratories to work, and public transit is a linchpin in that service. So following on the recommendations of public health on how critical wearing a mask is, I know Dr. Lowe has said again and again how strongly he recommends wearing a mask on public transit, that we are going one step further and saying and giving notice today that we will be transitioning to making masks mandatory on all public transit in Brampton. This will be effective July 2nd, so there'll be a notice period to get yourself equipped to wear a mask. It could be a scarf, it could be any form of covering, it could be a non-medical mask, but this is about ensuring the safety of other passengers. It's about ensuring the safety of our Brampton transit system. ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਲੋ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 2496 ਕੇਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1796 ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ 626 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 74 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਲੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ 50 ਕੇਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ 40 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ 0 ਕੇਸ ਡੇਲੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। As of this morning, Brampton has had 2,496 cases of COVID-19. Of these, 1,796 have recovered. 626 are still active, and 74 have tragically passed away. Over the last week, the growth in our 7-day moving average has seemed to found a new plateau around 50 new cases a day instead of 40 new cases a day throughout the region of Peel. Let me be clear though, our goal has always been and continues to be 0 new cases a day. 0 new cases a day. And in March we took the first steps to get that under control. Brampton and Peel stepped up. Our hospitals went into overdrive. Public health doggedly tracked down the cases and contacts of every positive case reported to us, and you all stood up and stayed home. And by doing this, we flattened the curve.
You have heard me speak of the fronts of the battle in the months since, in the community and then into our senior settings. As it passed through, COVID-19 has taken a toll on lives, especially on our seniors, and on our well-being, with many of us staying home to stop the spread. In seeing the growing crisis in the United States, we also remember that many racialized communities have also borne the brunt of this disease, and that is on top of the structural challenges that they face every day to their health and well-being. And that becomes even more important as the front in the community comes back into focus with restrictions being lifted. We cannot forget what we are dealing with here. We may worry about a second wave, but we're not even done with our first, which is why we all need to continue to pitch in to get down to 0 new cases a day. ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀਪੀ ਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਇਲੀਅਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। For weeks, the Conservative government has promised that they've got testing under control, only to underperform and underdeliver. Then yesterday we learned that they not only didn't have a plan to meet their own testing goals, that they were actively underreporting and hiding testing data from some hospitals. Cases in my riding are growing and we are desperate, Speaker. We are desperate for more testing. Many are essential workers and are the front line of this crisis and need to know that their families are safe. My question to the Premier, Mr. Speaker, is how can they trust a government that's so consistently over-promised and under-delivered when it comes to testing and tracking cases for COVID-19? Minister of Health, Minister of Health. Thank you very much, Mr. Speaker, and I would like to say to the member opposite that we have increased our testing. We have been open and transparent in our reporting at every step of the way. The Premier has promised that we will let people know that we will be open with that information. We submitted over 17,000 tests yesterday. As a matter of fact, I also went to a testing center, a pop-up center in Scarborough, where we're trying to increase testing. Anyone who wants to be tested, who feels that they have symptoms of COVID-19 or feels that they've been in contact with someone who's has COVID-19 can go to be tested. So anyone who wants to be tested will be tested at an assessment centre. This pop-up centre, I can tell you, when I was there yesterday, had a lineup of at least 40 people half an hour before they were even going to be opening. So people want to come in for testing. We are accommodating them. We have a strategy to increase our testing, and we are increasing it on a daily basis with over 17,000 tests done and over 20,000 on several days just before the weekend. Ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 338 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29,047 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ $150 ਮਿਲੀਅਨ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਖਰਚੇਗੀ। Well before the outbreak of COVID-19, I made it my personal mission as Premier to improve the state of our rural broadband in Ontario. Last year, we announced our Broadband and Cellular Action Plan. Our government made a historic commitment of $315 million to build better broadband infrastructure for rural Ontario. We have the shovels in the ground on a number of projects that Minister Scott will speak to you in a moment about. Today, we're taking another step forward. We're investing $150 million to improve broadband and cellular connectivity in Ontario. This money will go directly to expanding broadband and cellular access to more families and businesses in rural Ontario and remote areas. We're partnering with municipalities, Indigenous communities, and the private sector to deliver these critical projects.
Through this new program, we have the potential to attract up to $500 million in total with partner funding. Everyone is at the table, and we need the federal government there too. We need the federal government to deliver on its commitment to rural broadband because we can't do it alone. People in our rural communities deserve the same level of service that the rest of Ontario enjoys and relies on every day. Making these historic, strategic investments now will lay a strong foundation for our future. It will lay a strong foundation for our economic recovery, for a better quality of life for everyone, and for the long-term prosperity of our province. ਪੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਓਰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਟਰੀਟ ਵੇਲੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਟਰੀਟਸ ਰੇਸਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ 66 ਸਟਰੀਟ ਰੇਸਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਲਸ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 855 ਵਹੀਕਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। 18 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਵੀ ਫਰੇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, 9 ਵਹੀਕਲ ਇੰਪਾਊਂਡ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ 280 ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਚੀਫ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। One of the programs I'd like to highlight, which Mayor Brown referred to, is Project Erase. Erase is an acronym for Eliminating Street Racing on Streets Everywhere, and it is one that's done with multi-agencies right across the GTA, inclusive of the OPP, Ministry of Transportation, Ministry of Environment, and our neighboring police agencies. In the last week, an 8-day period, Peel Regional Police received 66 street racing calls from the public. During that period of time, we also ensured that we had concurrent enforcement of street racing, which resulted in 855 vehicles being investigated for street racing complaints. The outcome of that was 18 criminal charges, 9 motor vehicles seized in a 1-week period and impounded, as well as 280 traffic tickets issued. Many of these tickets were related to speeding and aggressive driving right here in the city of Brampton. We continue to encourage the public to seek our assistance if they see racing activities in public spaces. One of the activities we've done with the city of Brampton is also ensure that social distancing, physical distancing is also adhered to in parking lots and areas where street racing may congregate before they begin. And we're pleased to say that our partnership with the city of Brampton continues. Again, street racing and driver behavior poses a threat to public safety and health safety. We are committed to ensure that we can eradicate that on our streets. This initiative will continue throughout the course of the summer as the weather gets better and more people continue to drive. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੋਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ GTA ਮੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਅਰਸ ਨੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਟੋਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਟਰੀਟ ਵੈਡਿੰਗਸ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। I want to also acknowledge the work that the province is doing to increase testing and to roll out more provincial testing sites in our city. And I want to urge all Torontonians, if they have a symptom of COVID-19, if they think they've been exposed to someone who has COVID-19, please go and get tested. When I met with my fellow mayors and chairs from the GTHA earlier today, in addition to a continuing and unanimous concern about the urgent need for significant financial support from both the provincial and federal governments, they positively noted the increased testing and strongly encouraged the province to provide for more mobile testing in more places as soon as possible. Now, Dr. Davila will be providing an update today on the detailed work that Toronto Public Health does tracking this virus in our own community and how we have massively expanded our ability to do this work over the last 3 months. Together with those efforts, in the last few weeks, we've also been working slowly and carefully to reopen our city. We've opened many parks amenities that were closed. We've worked to help retail businesses that were closed to reopen in a safe way. And we've brought back many city services to regular service levels.
Today, I'm happy to announce that after a review of the emergency measures regulations and recent changes, all licensed street food vending, food trucks, and ice cream trucks in the City of Toronto are permitted to operate as of today. This change comes just in time for the summer vending season. It's important to note that for everyone's safety, all operators must adhere to physical distancing requirements for the public and provide proper health and safety measures for their staff. ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।